السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن في هذه الجلسة سنحاول أن نطرق بابا في هذه الأحداث التاريخية القيمة التي تسمى ببدر. Peace and blessings be upon you all. In these settings, we would like to shed light on some valuable historical events and incidents that took place on the day of Badr. البدر وما أدراك ما البدر. The Badr, and what is Badr? هي البدر بئر مشهورة تقع على جنوب الغرب من المدينة المنورة. Al-Badr is a well that occurs on the south of Madinah al-Munawwarah. فقد سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومشوا على طريقتها على بعد 257 كيلومتر. The Prophet, peace and blessings be upon him, has walked the path with his companions on this journey for approximately 257 kilometers. هذا على طريق القوافل الساحل القديمة، ونحن في يومنا هذا تسلك الطريق الجديدة على 153 كيلومتر. This was the usual pathway of the caravans anciently taken by the travelers at the time. At this age, we traverse a similar path, which is approximately 53 كيلومتر. 153. والرسول صلى الله عليه وسلم قصدها من المدينة في شهر رمضان في عام الثاني من الهجرة. And the Prophet, peace and blessings be upon him, has tread this path in the second year of Hijrah. كان هذا في شهر رمضان. This took place during the blessed month of Ramadan. وسبحان الله، كان في أول سنة فرض الله على المسلمين صوم رمضان. And glory be to Allah subhanahu wa ta'ala that this journey took place in the first year that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed the obligation of fasting. ورمضان فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في شهر شعبان من سنة الثانية من الهجرة. And the month of Ramadan has been obligated in the blessed month of Sha'ban في السنة الثانية من الهجرة. In the second year of Hijrah as well. وهذا يوافق سنة 624 من شهر فبراير التي تسمى بشهر الثاني من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. And this goes in conformity to the Gregorian calendar, which took place in the year 620 in the month of February. وبدأ المسلمون صيام رمضان في يوم الأحد 1 من شهر رمضان من سنة الثانية للهجرة. And the Muslims started and commenced the first fast in the second year of the Hijrah of the first of the month. فلما وصلوا إلى يوم الثاني عشر تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى بدر. And once they've reached the 12th of fasting, the messenger, peace and blessings be upon him, has moved with his companions. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها ب5 أيام بدأ في ترتيب الخروج ولم يخبر الصحابة بما وإلى أين يقصده صلى الله عليه وسلم. And prior to the 12th of Ramadan,
before the messenger made his move, he strategically planned the move 5 days prior without informing the companions. لكن من قبل رمضان في شهر شعبان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه وهما طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد لأن يصلوا إلى مكان يسمى بالحوراء ليكتشفوا أخبار قافلة من قريش إنما هي تأتي من الشام تريد الوصول إلى مكة المكرمة. Prior to the month of Ramadan, the Prophet ﷺ instructed 2 of his companions to go to a place known as الحوراء al-Hawra to check out a caravan and to find out the necessary information that is required from this particular caravan. And they included Talha and سعيد بن زيد. ومكث هنالك أياما يتتبعون أخبار هذه القافلة. And the companions that the Prophet ﷺ sent at the time, they remained at this place, Hawra, investigating and following the news and information that took place at the time. وهذه القافلة يقودها أبو سفيان ومعه 40 رجلا يحرسونها. And this particular caravan and convoy was headed by Abu Sufyan, that was accompanied with approximately 40 of his men. فهي قافلة ضخمة عظيمة فيها أموال قريش وجزء من أموال المهاجرين الذين سرقوها منهم. This particular convoy was a very large and magnificent convoy withholding much of the wealth of Quraish and the wealth of the Muhajirin that was stolen from them as well. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم استئراد هذه القافلة ليأخذوا من أموال المهاجرين الذين أخذوها القريش بمكة المكرمة. And the Prophet, peace and blessings be upon him, wanted to return this particular convoy back to the Quraish that it was taken from. فلما سمع سيدنا طلحة بقدوم هذه القافلة تحرك هو وسيدنا سعيد إلى المدينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر القافلة. So when Talha heard about the convoy that was coming, he moved to the Prophet, peace and blessings be upon him, and informed him about the movement of the convoy. فأرسل رسول صلى الله عليه وسلم رجلا آخر وهو يسمى بسيدنا بسبس أو بسبس بن عمرو وهو الجحني الكبير هذا. And he also heard about the news of a man by the name of Basbas. وبعضهم يسمونه عبد الله بن بسبسة وبعضهم يسمونه بسبس بن عبد الله بن عمرو وبعضهم يسمونه بسبس بن عمرو رضي الله تعالى عنه. البسبسة. So some of them also refer to him as Abdullah bin Basbasa. أيوة. بعضهم بسبسة بن عبد الله. And others have mentioned that his name is Basbasa bin Abdullah, which is the opposite of the previous one we mentioned. وهو الجهني. And he was also referred to as al-Jahani. وهو عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. And he was the spring of the eye of the Prophet صلى الله عليه وسلم. حتى وصل سيدنا بسبسة حتى وصل إلى بدر. Until Basbasa reached the point of Badr. وبدأ يبحث عن أخبار هذه القافلة. And he started investigating the current movements of that particular convoy. فلما عرف حقيقة الأمر رجع إلى المدينة وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. And when he came to know about the news and the information of the convoy, he returned back to the messenger in Medina and informed the messenger about the whereabouts. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو فيهم. And the Prophet ﷺ mentioned to his companions whilst he was amongst them. سيروا يا أصحابي. سيروا يا أصحابي, meaning go forth my companions. إن لنا طلبة من كان
زهره هادرا فليركب معنا إن لنا طلبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كنا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يخبر الناس بأين سيتجه خوفا من انتشار الخبر بخروجه صلى الله عليه وسلم. ومعنى طلبة هنا أي إن لنا طلبة، أي قوموا ونحن سنبحث عن شيء. نعم. هذه كناية عن ما يقصده صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أخبرهم بأن هنالك قافلة لأبي سفيان أتت من الشام تريد مكة المكرمة ممكن ينتشر الخبر في الناس حتى يعرف المشركون ذلك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه إن لنا طلبة من كان زهره حاضرا فليركب معنا. The Prophet, peace and blessings, mentioned regarding his companions, he told them to go forth. And when he mentioned to them to go forth, he said, indeed, we have a request. And this is a metaphorical way of referring to the caravan of Abu Sufyan at the time. And he said, whoever has the will and the desire to travel with us, let him drive with us. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 من رمضان من المدينة المنورة وهو يقصد بدرا. And the Prophet, peace and blessings be upon him, departed on the 12th of Ramadan, intending to reach the point of Badr. وخرج معه 313 من أصحابه. And approximately 313 men of his companions has departed with him. ومعهم فرسان. And they had 2 horses with him. فرس لزبير بن الأوام وفرس لسيدنا مقداد ابن الأسود. One of the horses belonged to Zubayr ibn al-Awwam, and the second horse belonged to Miqdam. ومعهم 70 بعير. And they had with him approximately 70 donkeys. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول فالثلاثة تشارك في بعير واحد. Abdullah ibn Mas'ud is reported to have said that approximately 3 of the companions would share amongst 3 donkeys. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على القصواء. And the Prophet ﷺ would be on the Qaswa. ويشاركه فيها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وسيدنا أبو لبابة. And the Prophet ﷺ would be participated with Sayyidina Ali and Sayyidina Lubaba. يركب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا ذهبوا إلى مكان وصلوا إلى مكان نزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي دور سيدنا أبو لبابة وهكذا يأتي دور سيدنا علي فهكذا كانوا يناوبون ويشاركون في القصواء. And this is how the Prophet participated with his companions, by taking different turns and chances, by descending at different regions, giving a turn to Sayyidina Lubaba, and then reaching the next point, he would in turn give a turn to Sayyidina Ali. And this is how the Prophet taught the companions affection and compassion. فقالوا له يا رسول الله نحن نمشي عنك يا رسول الله أنت اركب ونحن نمشي عنك. The companions told the messenger, peace and blessings be upon him, that we would accompany you walking and you could ride the camel instead. ولكنه صلى الله عليه وسلم أبى وقال لهما ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. The Prophet responded to them by saying, neither of the 2 of you are stronger than me, and neither am I more in need of the reward that is required. هكذا سلكوا هذه الطريق الوعرة الصعبة المليئة بالصحراء. This is how the companions treated this difficult journey through the desert. وهم في شهر رمضان. And all of this taking place whilst during the month of Ramadan. في 15 من رمضان وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى ببيوت السقيا. On the 15th of Ramadan, the Prophet, peace and blessings, reached a place which is known as the houses of quenching. في هذه اليوم أو في ذاك اليوم
وصل لسيدنا رسول الله خبر نجاة هذه القافلة، لأن أبا سفيان إنه عرف بالخبر ثم سلك طريقة أخرى من غير طريق الذي هو يريدها. And on this particular day, the messenger also received the news of the salvation of the caravan of Abu Sufyan, which we know had taken a different path and journey in order to reach the same particular destination. أي هو أخذ الطريق التي تسله إلى ينبع، ثم سلك إلى بحر القلزم وهو بحر الأحمر في يومنا هذا، ثم نزل إلى جهفة. And Abu Sufyan at the time treated the path which the Sheikh mentioned. He passes by Yamba and then eventually reaches the place الجهفة. Juhfa, which is also referred today as the Red Sea, al-Bahr al-Ahmar, نعم. and eventually then reaching the point. فلما وصل أبو سفيان إلى جهفة أرسل واحدا ممن كان معه يسمى بدمدم بن عمرو. So once Abu Sufyan reached this place, Juhfa, he sent forth for a man, meaning he requested a man by the name of دمدم بن Damdam عمرو bin الأبدري. Amrin al-Abdari. أرسله إلى مكة ليستنفرهم لإيقاظ هذه القافلة. He sent forth for this particular man to chase them away from the caravans and this particular convoy. فخرج المشركون من العرب ومن حالفهم في جيش ضخم على 1000 مقاتل. And so on this particular request, the army of the Quraish departed and left with approximately 1,000 fighters ready for battle and fight. في 200 فرس. Amongst the 1,000 fighters, they had approximately 200 horsemen. فلما سمع أبو سفيان بخبر خروج هؤلاء أرسل إليهم بألا يخرجوا بأن يعودوا لأن القافلة قد نجت. So once Abu Sufyan came to hear about this particular news, he then sent forth a messenger to inform them that the caravan and the convoy has been saved, and therefore he warned them not to depart and go out for home. ولكن لم يسمع ذلك أبو جهل وهو عمرو بن هشام المخزومي القرشي، قال لا، وإننا سنصل إلى بدر ونأكل الطعام في بدر ونشرب الشراب في بدر ونغني في بدر ونرقص في بدر ونشرب الخمر في بدر. And Abu Jahl refused to listen to the news and the letter and the message of Abu Sufyan that has reached him not to exit for the battle of Badr and not to go out to Badr, as the convoy and the caravan has been saved and the wealth of Quraysh has been returned to its place. However, he refused Abu Jahl and he said they will not accept this, but they would take it forth and go forth to the place of Badr, and they will eat in Badr, they will drink in Badr, they will dance in Badr, and they will drink the alcohol in Badr. حتى نهين محمدا. Until we humiliate and disgrace Muhammad. فخلاص تحرك هذا الجيش. The matter was then concluded and the army set forth. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بخبر إصرار زعماء قريش على القتال بدأ يشاور أصحابه. And once the messenger came to hear about the readiness and the departure of the army of the kuffar and the infidels at the time, he then consulted his companions regarding the issue. يوم 16 من رمضان وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وبدأ بالمهاجرين يسألهم. On the 16th of the month of Ramadan, the messenger stood amongst his companions and he started asking the muhajirin amongst them.
يقول لهم أشيروا علي أشيروا علي. The messenger then asked, please consult me, please advise me. هنقاتل هؤلاء على ضعفنا العسكري أو الرجوع إلى المدينة بالنسبة لنا أحسن. Shall we fight these infidels in the state of our weakness, or shall we return to Medina? فقال المهاجرون بعضهم يا رسول الله والله لم نخرج لأجل القتال وعددنا قليل وليس لنا السلاح فبما نقاتل هؤلاء. The Muhajirin responded to the bequest and the counsel of the Prophet by saying, we did not depart Medina and come to Badr with the intention of fighting. So with what shall we fight this army? فقام سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون ولكن امضي يا رسول الله ونحن معك. Miqdad ibn al-Aswad then responded to the request and the counsel of the Prophet ﷺ, and he then said that we shall never forsake you like the children of Banu Israel, or the children of Israel. So Miqdad ibn al-Aswad, he said, we shall never forsake you like the children of Israel forsake the Prophet Musa, peace and blessings be upon him. And we shall never say the statement that they said to Musa at the time, that you and your Lord go out and fight, and we shall remain seated here. But rather, he said, go forth, O Messenger of God, go forth, and we shall march behind you. ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أقبل إلى الأنصار وبدأ يقول لهم أشيروا علي أشيروا علي أشيروا علي. And then the messenger went forth to the Ansar and sought their counsel and said, please advise me, please advise me, please advise me. فسيدنا سعد بن معاذ قد فهم ما يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض قائلا. Sayyidina Mu'adh then understood سعد بن معاذ Sa'd ibn Mu'adh understood the request of the Prophet ﷺ, and he stood up saying, قال يا رسول الله لكأنك تريد إيانا يا رسول الله. it's as if you intended us, O Messenger of God. ثم قال كلاما أثبتها التاريخ ويقال له لها إلى يوم الدين. And then he substantiated words that the history shall record unto this day. قال يا رسول الله He said, O Messenger of God, قد صدقناك we have affirmed the truth that you have came with, وآمنا بك يا رسول الله and we believed in that which you came with, وشهدنا أن ما جئت به هو الحق and we bear testimony that that which you came with is the truth. فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله. So by the soul of the one who has sent you, لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه. if you wanted us to delve into the depths of this ocean, we would delve into it. وما نخالفك في أمر يا رسول الله. And we would never go contrary to your affair. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا يا رسول الله. And we do not dislike that we meet your enemy tomorrow. إنا لصبر في الحرب We have patience at home, وصدق عند اللقاء. and we are truthful when meeting the enemy at the time of engagement. فسير على بركة الله يا رسول الله ونحن معك.
So go forth, O Messenger of God, and we are with you. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. So the Messenger of God rejoiced and became happy. ولما قال سيدنا مقداد ما قاله قبل ما قاله سيدنا سعد بن معاذ قال عبد الله بن مسعود فوالذي لا إله غيره إني لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره كلامه أي كلام المقداد. And before the statement that was mentioned by Miqdad and the statement that was mentioned by Sa'ad, Abdullah ibn Mas'ud, he mentioned that by the life by Allah subhanahu wa ta'ala, the one that is none worthy to be worshipped except him, the face and the nur and the wajh of the Messenger sallallahu alaihi wasallam lit up and became illuminated and bright with light. ثم قال سعد بن عبادة وهو من أهل المدينة المنورة من الأنصار. Sa'd ibn Ubadah then mentioned after, وقال صدقت يا سعد بن معاذ. he said, "Oh Sa'd ibn Mu'adh, you have spoken the truth." قال يا رسول الله He said, "O Messenger of God, لو أمرتنا أن نخيدها لخذناها if you wanted us to engage them, we would have engaged them. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برخ الجماد لفعلنا يا رسول الله. And if you would like us to beat the أكباد الإبل إلى برك الجماد. برك الجماد اسم المكان، وهو عند العرب مكان بعيد يهول بينه وبين المدينة ومكة صحراء، الوصول إليه صعب، والوصول على بعد 500 كيلومتر. فلذلك العرب في المكة أو في المدينة إذا أرادوا أن يذكروا مكانا بعيدا يقولوا برك الجماد. Yes. And if you would like us to drive out the camels to Bard al-Ghimad, we would drive them out. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك من المهاجرين من سيدنا مقداد، وسمع ذلك من الأنصار من سيدهم سيدنا سعد بن معاذ ومن سعد بن عبادة. And the Prophet ﷺ really rejoiced and became delighted by the words that he heard from Miqdad and the words that he heard from Sa'd and the words that he heard from Ubadah. أي كأنهم اتفقوا على أن يقاتلوا المشركين. As if they agreed and they came to a unanimous consensus and agreement that they would be ready to wage war against the mushrikeen. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا. And then the Prophet ﷺ mentioned that they should go forth and they should be given glad tidings. فإن ربي وفي رواية فإن ربي وفي رواية فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. So verily my Lord, and in one particular narration, verily Allah subhanahu wa ta'ala has given me glad tidings of one of the two parties. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكأني أنظر إلى مسار القوم. As if I am looking to مسار القوم. مسار أي مكان حلاك الكفار. هنا يموت فلان، هنا يقتل فلان، هنا سيقتل فلان. And he says, as if the Prophet ﷺ is given the vision and the sight of each of the people and the combatants that they are engaging into the place of death and disease. فبدأ صلى الله عليه وسلم يقول لهم أغزوا بسم الله وفي سبيل الله. And the messenger, peace and blessings be upon him, told them that they should engage in the name of God. وفي سبيل الله. And in the way of God. قاتلوا من كفر بالله. Fight those who disbelieve in God. قال رسول الله لهم أغزوا ولا تغلوا. The messenger, peace and blessings, told them that engage and do not be extremists. ولا تغدروا. And do not be deluded. ولا تمثلوا. And do not try to resemble others. ولا تقتلوا وليدا. And do not kill a lady that is pregnant.
هذه هي الوصية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل التحرك، فهذا كان يوم السادس عشر من شهر رمضان. This was the exact words and bequest and advice of the Messenger, peace and blessings be upon him, to his companions before the departure of his companions on the 16th of Ramadan. فبدأت المعركة يوم السابع عشر من شهر رمضان، فهي يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. And the battle and the engagement started on the 17th of Ramadan, which we also refer to as the day of the criterion, the day that the two armies met. فانتهت المعركة بانتصار المسلمين. And the war and the battle ended with the victory and the nasr of the Muslimin. فعادت الحيبة للإسلام وللمسلمين أجمع. And the reverence of Islam returned to the Muslims once again. فهي نقطة فاصلة لقوة الإسلام ولتعميدها ولبناء دولة الإسلام. And this is the separating point for the Muslims that has returned its strength to its greatness and its reverence and nobility. فهذا هو البدر. فالبدر مدرسة إيمانية، مدرسة تجعلك أن تتعلم منها أشياء، ومنها أن الإيمان لا يكمل إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وباتباع أوامره وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. So this is Badr. Badr is faith. Badr is courage. Badr is a madrasa, a school, an institution that the Messenger, peace and blessings, taught his companions that Iman is not complete without the faith and the courage that the forebearers of Badr laid down in its foundations. وكذلك هي البدر علمت الصحابة كيف يخوضون الحرب وكيف يواجهون العدو. It also taught the companions the methodology of how to engage in warfare. It taught the companions the methodology of how to interact with the companions and with the daily struggles in life. وهنا فيها دروس للعسكريين يتعلموا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. And there are multiple lessons and wisdoms that can be extrapolated for the military and for the army specifically from the lessons of Badr. أولها مثلا لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى بيوت السقيا قبل وصوله إلى بدر، وعلم بأن زعماء قريش أرادوا القتال، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم جيشه إلى كتيبتين. So one of the first lessons that can be extrapolated for the military and the army from Badr is when the messenger, peace and blessings, came to know about the news and the information that the kuffar has reached a particular point, and at this particular juncture, the messenger split the army into two camps. كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار. He had the camp of the Muhajirin and he had the camp of the Ansar. كتيبة المهاجرين يحمل رايتها ولواءها وألمها سيدنا علي بن أبي طالب. The camp of the Muhajirin was led and spearheaded by Sayyidina Ali, who was carrying the flag of the Muhajirin. وكتيبة الأنصار يحمل رايتها وعلمها سيدنا سعد بن معاذ. And Sa'ad ibn Mu'adh was the spearhead and chairman of the Katiba of the Ansar and the camp of the Ansar. ثم قسمها إلى لواءين، لواء الميمنة ولواء الميسرة، الذين يكونون على يمين والذين يكونون على شمال يسار. And then he split them further into two camps, a camp that would be on the right and a camp that would be on the left. وقائد الميمنة جعل
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زبير بن العوام وقائد الميسرة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد سيدنا مقداد. So the right camp was led by its leader, Miqdad, and the left camp was led by its leader, Sa'd. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء الآمة على يد سيدنا مصعب بن أمير رضي الله تعالى عنه. And the messenger, peace and blessings, put the flag of leadership of the entire camp on the hands of Mus'ab ibn Umair. والذي يدير المعركة في غرفة الإدارة سير العمليات هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيدنا حمزة. And the head leadership and chairman of the entire army in the administrative room was the beloved messenger, was Sayyidina Hamza. انظر هذه كيف يكون سير العملية العسكرية. This is, if one is cognizant and looks at the strategy of the messenger in terms of the execution of the military camp at the time was strategic. ثم من هنا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة حربية عقلانية جميلة الكبرى التي لا تراها إلا عند الجيوش الكبرى في يومنا هذا. So if one looks at this particular methodology that was implemented by the Messenger of Allah, we see an intellectual, military, strategist, mentalist that used every strategy and instrument in his ability in order to navigate the currents of the war at the time. وهو قبل تحركه صلى الله عليه وسلم مع جيشه من بيوت السقيا أرسل رجلين للاستطلاع وهما بسبس بن عمرو أو بسبس بن عبد الله سيدنا الجهني وسيدنا عدي بن أبي زغباء الجهني ليتقدم حتى يصل إلى بدر ليرتب لهم أمورهم حتى يخبرهم قبل التحرك. So before he sent out Sayyidina Basbasa and Sayyidina Adi bin Abi Zaghba in order to check out the caravans and the convoy of Abu Sufyan, he sent out a strategic plan in order for them to, before checking out the caravans, in order to make sure that someone precedes them in checking out the place and investigating whether the place was safe and fine to check out. فهذا هو البدر تعلمنا قوة الإيمان. So this is Badr. It teaches us the strength of faith. تعلمنا عدم الاستسلام. It teaches us that we should never surrender. تعلمنا كلمة الحق. It teaches us the word of truth. حب الله وحب رسول الله. It teaches us the love of Allah and the love of the Messenger, peace and blessings be upon him. الخضوع التام لهذا الدين والولاء التام له. Complete humility towards this religion and complete allegiance only to Allah subhanahu wa ta'ala. فتعلمنا الجهاد واليقظة. It teaches us to strive and it teaches us to be awake. ألم تروا أنه صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان؟ Do you not see that this is the time of awakening, that the messenger actually went out and departed in the month of Ramadan? وهو كمان أول رمضان يصومه المسلمون. And it is the first Ramadan that the Muslims were to ever fast. أليس هذا قوة إيمانية؟ Is this not complete faith and strength? And أليس هذا هو الخضوع التام لله ورسول الله؟ is this not complete humility and surrender to Allah? انظر إلى الولاء للمهاجرين والأنصار ما قاله سيدنا سعد بن معاذ وما قاله سيدنا سعد بن عبادة وما قاله سيدنا مقداد وما بايعته الأنصار بأكملهم والمهاجرون. Do you not see the loyalty of Sa'd? Do you not see the loyalty of Ubadah? Do you not see the loyalty of the Ansar and the Muhajirun? Do you not see the allegiance that was pledged by all of the companions to the Messenger? قوة إيمان الصحابة علمتهم بأن العدد القليل ممكن يغلب العدد الكبير. The power and the strength of the Iman of the Sahaba, which were few in number,
gave them that power of Iman, gave him the ability to believe and have the faith that they could overpower a number much larger than them. وما الذي نتعلمه من أخبار الأحداث التاريخية للبدر أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة إنما هو خرجها في اليوم الثاني عشر من رمضان وخرج صباحا بعدما صلى الصبح. And what we learn from one of the lessons of Badr is that the messenger, peace and blessings, departed on the 12th of Ramadan in the morning, in the early morning of Ramadan, in order to initiate and plan this entire battle. وخلف سيدنا عبد الله بن أم مكتوم يؤم الناس ويسلي بالناس أميرا للمدينة. And he elected Abdullah ibn Maktoum to lead the Muslims in his absence. ثم أخذوا طريق الصعبة اللي هي على 257 كيلومتر بعيد وهم في شهر رمضان في أشد السخانة والحرارة. And he takes the most challenging and difficult road that you could tread and travel during the month of Ramadan, which is in the heat of the desert, the heat of the Arabian Peninsula. ثم لا تنسى أن نذكر بعض الأبطال الذين بلبلوا بلاء حسنا يوم بدر. And let us not forget to mention some of the heroes that took place and that partook in the Battle of Badr. سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي كرم الله وجهه، سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، سيدنا سعد بن معاذ، سيدنا سعد بن عبادة، سيدنا بسبسة، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا عدي بن أبي زغباء، فهؤلاء قد بلبلوا بلاء حسنا. ومنهم كذلك سيدنا أبو حذيفة وهو محشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قسي بن خلاب القرشي. ففي كلامه هذا ولو في 3 دقائق هذا كذلك نتعلم منها أشياء. And the names that the Sheikh mentioned are some of the heroes that participated and played a pivotal role in ensuring that the courage and the faith of Badr is persistent throughout the battle. And we can learn from these heroes a few lessons. سيدنا أبو حذيفة هو كان ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام. Sayyidina Abu Hudhayfa, for example, was one of the first to believe in the Messenger ﷺ. هو وزوجتي سيدة سحيلة بنت أبي سحل وسيدة ثبينة بنت يعار الأنصارية. That Sayyidina Hudhayfa and his 2 wives were of the first to believe in the message of Islam and the messenger of Islam. ومولاه سالم. And his Mawla, which was known as Salim. فسيدنا أبو حذيفة كان من أشراف قريش وأبوه من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه من أعتاد زعماء الكفر والمشركين بمكة المكرمة وهو عتبة بن ربيعة. And if you look at Sayyidina Hudhayfa, he was regarded as the most revered amongst the Quraish, despite the fact that his father Utbah was the worst enemy towards the Prophet and Islam. يعني الأسرة الكاملة لسيدنا أبي حذيفة كلهم من أعداء الإسلام. The entire family of Sayyidina Hudhayfa was considered as the most elite enemies of Islam, despite the fact that Sayyidina Abu Hudhayfa embraced Islam first. وأخوه الشقيق وليد بن عتبة من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخته الشقيقة هند بنت عتبة فهي أم سيدنا معاوية فهي كذلك من أشد أعداء الإسلام. And his blood brother and his blood sister are regarded and considered as the most elite enemies against Islam and the Prophet of Islam. ومع ذلك هو في بدر خرج في صف نبي الله صلى الله عليه وسلم ليقاتل أسرته المشركة. And here we look at the hero that goes out and departs with the messenger of God to fight his entire family and stand in the line and the rows of the messenger sallallahu alaihi wasallam. اختار الحق وتخلى عن الباطل.
He chose the truth and he avoided being with that which is falsehood. هذا هو الإيمان. This is faith. هذا هو الولاء التام. This is complete allegiance. أن ترى أن الأخوة الدينية أقوى من أخوة الطينية. That you see that the ukhuwa diniya, that religious brotherhood, is stronger than the الأخوة الطينية الطين. that is stronger than your connection of loins. فمثلا سيدنا أبو سلمة سيدنا عمر كل هؤلاء خرجوا وقاتلوا من أسرتهم يوم بدر. Yes, if you look at Sayyidina Salama and the likes of them, they all departed to fight in the rows of the Muslims on the day of Badr. فهكذا دار في بدر حتى حند كانت تصب وتحجو أخاها أبا هزيفة تقول له الأحول الأثعل المشؤوم طائره أبو هزيفة شر الناس في الدين أما شكرت أبا رباك من صغر حتى شببت شبابا غير معجون تصب أخاها وتؤيره بخلقته. تقول له الأحول أي الذي أصيب في عينه، والأثعل أي الذي له مشكلة تراكمات من الأسنان. So we even see the poetry that is made by his blood sister Hind, and she tries to lash him and slander him by saying that he is ahwal, that he is squint, and that he has a speech impediment, that he does not have the ability to articulate himself, and then further swearing at him and saying, do you not thank and show your gratitude to your father, the one who has nurtured and brought you up and raised you? وذاك هو اختار الله ورسوله. And this is the likes of the heroes of Badr that chose the messenger and Allah. فعلينا أن نتعلم من هؤلاء. So it is upon us and it is imperative that we learn from these heroes. ثم الخسائر، والخسائر للمسلمين كان استشهد 12 من الصحابة، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. And amongst the losses that we experienced in the Battle of Badr is that we lost 6 amongst the Muhajirin and 8 amongst the Ansar. والخسائر من الكفار كان قتل منهم 70 وأسر منهم 70. And amongst the losses and the things that were lost by the kuffar of the Quraish in the Battle of Badr is that 70 was made hostage and 70 was killed. فبارك الله فيكم حتى لا نطيل عليكم، لأن الكلام في بدر كلام صعب وكلام واسع. May Allah bless all of you, and perhaps we should not elongate the sitting because the talk of Badr is voluminous in terms of its lessons and its magnificence. بارك الله فيكم. رمضان مبارك. May Allah bless you all and a noble and auspicious Ramadan to you and your families. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace and blessings be upon you.